So today we're going to start a new chapter and we will discuss up to inshallah 5:55. And after that we will take the solar break. With the break we end the class. So what are the key objectives from the chapter? Number one, identify conductors and insulators, right? Number two, understanding electric current. Number three, relating electric current to electron flow. Number four, measuring and calculating electrical resistance. And last, calculating energy and power in electric circuits. কত নম্বর পেজ বলতো? 244. 244. দেখি 244 আমাদের জন্য কি ওয়েট করছে। Let me open the hard copy. Yes. Hard copy তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে yes বাবা। এটা একটু চেক করে নিয়ে আসতে হবে, চেঞ্জ করতে হবে, তাই না? এটা প্রিন্টটা ভালো আসে। হ্যাঁ, তোমারটাও সেম। তোমারটাতে কি কোনটা বেটার? আচ্ছা, তোমার এডিশন সেকেন্ড এডিশন। তুমি কোথায় নিছো এটা? স্কুলে ছিল, ঠিক আছে। তোমার মেবি তোমারটা তুমি তাহলে রেডিস থেকে নিছো নি? বাইরে থেকে নিছো? আচ্ছা, পিঙ্ক হোক বা রেডিশ হোক, whatever the color, I think it is little original, maybe most probably a better one, but whatever it is, content is important and understanding is important. কালার যেটা হোক, কালার যদি সাদা কালো হয়, তো আমরা যদি কন্টেন্টটা মাথার মধ্যে নিতে পারি, then it will be colorful because our life will be beautiful with that concept inshallah. Okay, 18 electrical quantities. Yes, so let's start. Electrical quantities বলতে আমরা আমাদের অ্যাসপেক্টে যেগুলো দেখি, these are not electrical quantities at all. These are all electrical equipment and appliances. Bulb, AC, the watch, and laptop, television, electric bike, electric car, fan, electrical heater, microwave oven, toaster, blender, আর কি আছে বলো না একটু? grinder, induction oven, induction chula, যা বলি না কেন electricity related, right? These are all electrical equipment or instrument যেটা electricity use করে electrical energy কে অন্য একটা form of energy তে convert করে, right? But এই কনভার্সনটা যে হয় অথবা তারা কোন ধরনের এনার্জি অ্যাকচুয়ালি ক্যারি করে, এই এনার্জি ক্যারি করার পিছনে রেসপন্সিবল কে, এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের আজকের চ্যাপ্টারের মূল ডিসকাশন, যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হয়, হু ইজ দি রেসপন্সিবল হিয়ার, কেন সে রেসপন্সিবল, কিভাবে আমি তাদেরকে মেজার করতে পারি, তাদের কোয়ান্টিটি কতটুকু হলে কতটুকু কারেন্ট সে এনশিওর করে, তাদের অ্যামাউন্টটা কতটুকু থাকতে হয়, এই সবগুলো ডিটেলস আমরা এই চ্যাপ্টারের আন্ডারে ডিসকাস করে ফেলবো, যেটা অলরেডি আমরা স্পেসিফিকেশন পয়েন্ট গুলো কি করেছি রিড করে দেখতে পাচ্ছি। কন্ডাক্টর, ইনসুলেটর। আমরা যদি সিম্পলি এটাকে বলি যে কন্ডাক্টর, ইনসুলেটর কোনটা ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টর, কোনটা ইলেকট্রিক্যাল ইনসুলেটর। রিমেম্বার, conductors are in general same for electrical and heat. যেটা হিট কন্ডাক্টর, এটা ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টর। কেন? Because the condition for carrying the energy is nothing but the number of delocalized electrons. If number of delocalized electrons are more, which means you have more options to more support to carry the energy. Do you want to know the practical example of this? A fun part of the study. Let's get it. একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখ, হ্যাঁ, মাথায় রাখবেন, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। এন্ড এটার জন্য আমি একটু ড্র করব। সো I'll pause the diagram, I'll pause the screen sharing. Let's draw. হ্যাঁ, আমি একবার বাসায় যাচ্ছিলাম, মোস্ট প্রবলি তখন আমি রেডিয়াসে জয়েন করেছি অলরেডি। বাসায় যাচ্ছিলাম, তো আমার বাসার সামনে দিয়ে ধরে মেইন রোড। এই মেইন রোডটাতে এখানে একটা ট্রাক পার্ক করা আছে। ট্রাকটা দেখতে পাই, ট্রাক দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। ট্রাকটা পার্ক স্যার, আপনি স্ক্রিন শেয়ার অফ করেন নাই? স্ক্রিন শেয়ার অফ করি নাই? অফ করছি তো। তুমি জাস্ট ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছ কিনা এটা বলো। বোর্ড দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি? জি স্যার, ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে। মানে ট্রাকটা যে লিড করতেছিল, ট্রাকটাতে মুরগি লোড করছে। মুরগি, হ্যাঁ, মুরগিটা কোথা থেকে আনা হচ্ছিল? এখানে রাস্তার পাশ দিয়ে অনেকগুলো জমি আছে, জমির পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট রাস্তা, একদম চিপা রাস্তা। কেমন রাস্তা? এই রাস্তা দিয়ে একজন মুভ করলে আরেকজন মুভ করতে পারে, একজন মুভ করতে হবে, দুইজন মুভ করতে পারবে একসাথে। At a time only one person can move. ফার্মটা কোথায়? ফার্মটা অনেক দূরে, এরকম একটা পজিশনে ফার্মটা ছিল, এরকম একটা পজিশনে। এখান থেকে মুরগিগুলোকে কি করা হচ্ছিল? মুভ করানো হচ্ছিল, মুরগিগুলোকে মুভ করানো হচ্ছিল।
through persons, through many persons. I mean, just a second show করলাম, there are 5 persons. Okay, just imagine এখান থেকে যদি একটা পার্সন একটা করে বা 10টা করে মুরগি নিয়ে আসে, লেটস সে একসাথে সে 10টা করে মুরগি ক্যারি করতে পারে। 10টা মুরগি যদি সে এখানে ট্রাকে ভরতে থাকে, এটা কতটুকু মুরগি ফ্লো জেনারেট করবে ফ্রম দি ফার্ম টু দি ট্র্যাক। অর আমি যদি এখানে 10 জনকে ইউজ করি বা 5 জনকে ইউজ করি, যারা কি করবে এখান থেকে 10টা মুরগি এখানে দিবে, সেখানে দিবে, সেখানে দিবে, সেখানে দিবে, এভাবে অ্যাক্সিলারেট করবে কাজ। অর লেটস সে 5 জন একসাথে 10টা করে মুরগি নিয়ে মুভ করতেছে, which one will carry more murgi in this second? The second one, of course, right? So here for the conductor, just imagine conductor is what? Conductor is the one, the material which have very high number of delocalized electron or free electron, right? And free electrons, unlike the carriers of energy, like humans carrying the murgi, right? Murgi carrier যেরকম ঠিক তেমনি delocalized electron or number of free electrons are such. যত বেশি লোক তোমার থাকবে, লেটস এখানে যদি একটা রাস্তা না থেকে দুইটা রাস্তা থাকতো, তিনটা রাস্তা থাকতো, তিনটা রাস্তা দিয়ে যদি 10 জন করে 30 জন মুরগি ক্যারি করতো, it would be definitely more faster, right? Thus more murgi will be carried from that farm to the truck. So murgi here is the energy, persons are the energy carrier, যেটাকে আমি কম্পেয়ার করছি with the example of delocalized electron or free electron. তাহলে free electron যত বেশি থাকবে, রাস্তা যত বেশি ওয়াইড হবে। রাস্তা ওয়াইড মানে কি? The object is wide, the object has a more cross section area. একটা অবজেক্ট অনেক ন্যারো ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে যতটুকু ইলেকট্রিসিটি পাস করতে পারে, একটা ওয়াইড ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি ইলেকট্রিসিটি পাস করতে পারে। কেন? Because it has enough road to carry enough carrier and energy, right? Same goes for this. এই রাস্তাটা যদি এরকম চিকন না হয়, এরকম মোটা রাস্তা হতো, এখানে একজনের জায়গায় 3 জন 4 জন করে মুরগি ক্যারি করতে পারতো, right? Which means more carriers can flow through the same path at the same time, and they can carry more energy thereby. Are we clear? Okay, let's come back to the book. So conductors are such that needs only one thing to carry the energy, is the energy carrier or the delocalized electron or the free electron we say. তাহলে ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বেশি হবে, delocalized electron সংখ্যা যত বেশি হবে, তত ফাস্ট তারা এনার্জি ক্যারি করতে পারবে, রাইট? সো and thus the thing which have more number of free electron makes them a good conductor of electricity, good conductor of heat too. Are we clear? Are we clear, everyone? Okay, fine. তাহলে ইনসুলেটর কোনগুলো? The opposite, যেটার ক্ষেত্রে delocalized electron সংখ্যাটা কম, right? তারা ইনসুলেটর, সিম্পল। কেন? বিকজ এনার্জি, এনাফ এনার্জি ক্যারিয়ার নাই, যে এনার্জি ক্যারি করবে এই সংখ্যাটাই এখানে কম। So definitely they will feel enough barrier to carry the energy from one end to the other. So that's why they are insulator. Now tell me 5 example of electrical conductor from this room. 5 example. 1, steel. Very good. Sir, I have a question. Floor is made of carpet here. Sir, Yes, Baba. there's a lack of delocalized electrons Hold on. means an insulator. Yes, tell me, Nusra. Sir, so lack of delocalized electrons means an insulator, right? Yes. If the number of delocalized electron or free electron, delocalized is what আমরা physics use করি না, আমরা বলি free electron. So if number of free electron is less, charge carrier is less, which means it will be an insulator. If the number of charge carrier is very high, then it will be a better conductor. Yes. So conductivity that depends on the number of free electrons. যত বেশি হবে কন্ডাক্টরের conduction capability তত বাড়বে। Okay, now 5 examples. Nusra, clear? Nusra, Sir, I clear? couldn't hear you. তুমি রেকর্ডিংটা চেক করে নিও। Do you Okay, ঠিক আছে, sir. Okay, fine. Yes, sir. 5 examples from your room, those who joined online or those who joined here. 5 examples of good conductor. One I have got is steel. AC. AC is made of plastic and inside there is thing. Yes. Sir, number 1 কি বললেন? Examples of conductors.
iron, steel, and human body. ব্যাস, তিনটা পেলাম। তুমি হিউম্যান বডি না বললে এক্সাম্পলটা সহজ হয়ে যেত। তুমি যদি বলতে আতিক, তাহলে আরো বলতে পারতাম আমরা নুসরাত, তাহমিদ, সাদিকা, রাবেয়া, সব বলতে পারতাম একটা একটা করে। অনেক এক্সাম্পল, রাইট? বলছে যে 5টা আমের এক্সাম্পল দাও, 5টা ডিফারেন্ট কোয়ালিটির আম বলো, চিকন আম, মোটা, ছোট আম, গোল আম, লম্বা আম। বলছে 5টা জামের এক্সাম্পল দাও, যে কালো জাম, ছোট কালো জাম, বড় কালো জাম, লম্বা কালো জাম। ওকে, সো এরকম লিখলে কিন্তু আমরা এক্সামে মার্কস পাবো। যদি 5টা এক্সাম্পল বলতে বলে, they have to be different, right? Are not they different? Goal jam and lamba jam. Yes, they are different, but they are still jam. You get 1 marks. Okay. And so the other examples, খুব বেশি এক্সাম্পল আমাদের এই রুমে নেই। ওয়াটার আছে, yes, water is a good conductor. And আর কি আছে এখানে? Steel তোমরা বলছো, iron বলছো। Salt water is a better conductor. This is also a conductor. Yes, this is also a conductor. Anyway, তাহলে ইনসুলেটর এক্সাম্পল দিয়ে আমরা এবার 5টা। Door, yes, plastic, paper, yes, plastic, paper, board, fine. Then clothes, porda, আমাদের নিজেদের clothes, bag, yes, wood, the mask you use, right? These are all examples of an insulator. What made them insulator? One thing, they have less number of free electron, right? Okay, fine. So with that, we go to the second topic, understanding electric current. Electric current is something that's an amazing fact. That's an amazing thing that changed the whole world, right? Just imagine the world without electricity. Just imagine your house without electricity for a year. Right? So you see, like how necessary it is. Like আমরা রাতে লাইট অন করব, এটার জন্য আমার ইলেকট্রিসিটি প্রয়োজন। আমরা গরম লাগছে ফ্যান অন করব, ঠান্ডা লাগছে এসি অন করব। whatever the cases, whatever the case, আমাদের বাসার বেশিরভাগ অ্যাপ্লায়েন্সেস গুলোই কি করি আমরা ইলেকট্রিসিটি ডিপেন্ডেন্ট, অলমোস্ট লাইক ওভেন, টোস্টার, টিভি, computer, mobile phone, right? Laptop, very important, laptop. So this is all linked with the electricity. It is powered by electricity, right? Without the electrical energy, we'll not be able to operate them. So definitely, what is yes, elevator, right? So elevator ছাড়া কি অলস চিন্তা করো। তুমি যে এলিভেটর ইউজ করো বোঝা যায়। এলিভেটর ইউজ করবা না, তুমি স্টেয়ারস ইউজ করবা। আমার শ্বশুর আসছিল এই কিছুদিন আগে, এমন একটা সাজেশন দিয়েছি ওনাকে, আমি 2টা এক্সারসাইজ দিয়েছি যে আপনি 2টা এক্সারসাইজ অবশ্যই করবেন। উনি আমার বাসায় উঠে এমন এক্সপ্রেশন দেয় যে হাসপাস করতেছে, কখন তার মানে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। আমি বলছি 2টা এক্সারসাইজ, 1, you can't use high commode, you have to use low commode, and second, আপনি চেয়ার টেবিলে বসে কখনোই খাবেন, ফ্লোরে বসে খাবেন। ফ্লোরে বসে তাও এই যে ইয়াগুলোতে খাবেন না, টুল এগুলো তো খাবেন, একদম ফ্লোরে বসে লিটারালি খাব। ডু দ্য প্র্যাকটিস, তোমার লোয়ার বেলি যত ফ্যাট আছে সব বাড়াবে, ট্রাস্ট মি। স্যার কেন? বিকজ তুমি যখন লো কমোডটা ইউজ করো, দ্যার ইজ এনাফ প্রেসার অন দ্যাট লোয়ার স্টোমাক, রাইট? লোয়ার বেলি যে পার্টটা বিলো নেভাল, এখানে কখনোই তোমার ফ্যাট খুব বেশি স্টোর হবে না, কখনোই না, রাইট? এন্ড ধরো যখন আমরা বসে খাবো, বসে খেলেও সেম ঘটনাটাই ঘটবে। আমরা যখন দাঁড়িয়ে খাই, আই মিন চেয়ার টেবিলে যখন আমরা খাই, এক্সকিউজ মি, তো তখন অ্যাকচুয়ালি কি হয়, তখন কিন্তু আমরা অনেক বেশি রিল্যাক্স থাকি, রাইট? তো যখন বসে খাই, একটা পার্ট অফ দা বেলি কিন্তু আমার একটা প্রেসারের মতো থাকে, রাইট? তো ব্যাপারটা এরকম ভাবে ভাবার কোনো দরকার নাই যে স্যার বসে থেকে খেলে পেটের মধ্যে কম খাবার চাই, বেশি করে খাইতে চাইলে চেয়ার টেবিলে বসে খাবো। ইয়েস, ইউ ক্যান গো ফর ইট, বাট রেগুলার যদি এটা করতে থাকো, ইউ উইল বি ফাইন, right? You will store enough energy than you need, and enough stored energy carry করার জন্য enough energy প্রয়োজন, যেটা আমি দিতে না পারলে আমার বডি টায়ার্ড। এনিওয়ে, সো আমরা যেখানে ছিলাম, সি the electric current, এটা অ্যাকচুয়ালি কি, যেটা আমার লাইফে এত কিছু এনশিওর করতেছে, এত ফ্যাসিলিটি আমাকে দিচ্ছে। Definitely it is an important fact for us, right? So electricity is, you can say in one word, it's not an easy thing to explain very short. ইলেকট্রিসিটি নিয়ে এখনো অনেক আপডেটেড ভিডিও বের হচ্ছে। এখন ভ্যারাইটিসিয়াম একটা ফিজিক্স এর একটা চ্যানেল আছে ইউটিউবে, ইউ ক্যান গো এন্ড চেক। উনি রিসেন্ট একটা
video upload করেছেন just around 1 month back. It is about electricity, right? And you will surprise with the way he explained. Okay, you can go and check. And if you don't get the link, you can knock if you're interested. I will provide you the link, inshallah. So the current, let's come back to the point. Current is something that carries energy first and foremost. Second of all, how does current generates? It generates because of one phenomenon. What is it? The flow of electrons in one particular direction. Okay, hold on. There is a question here. The question is, if there is enough number of delocalized electrons, look at the question carefully. Be attentive, very attentive. একটা কন্ডাক্টরের জন্য enough number of free electron যদি থাকে, এই প্রত্যেকটা free electron randomly move করতে থাকে। randomly কি করতে থাকে? মুভ করতে থাকে। So ইলেকট্রন যদি মুভ করে, যদি আমরা ইলেকট্রিসিটি পাই, তাহলে একটা কন্ডাক্টর, লেটস সে আমরা যে আমাদের টেবিলের নিচের পার্টটাতে স্টিল রড দেখতে পাচ্ছি, if you touch this steel, everyone touch this steel, okay, touch. Did you get shocked? Sadika, did you get shocked? Rabia, Clara? No one? Why is that? Why you didn't get the shock? No, there is electron there is movement of electrons, so you should get the shock, right? Sir, charge nahi. No, they are charged. Yeah, hold on. Uncharged charge, that wasn't the condition for us. Our condition ছিল number of delocalized electron যদি বেশি থাকে এবং এটা যদি randomly move করতে থাকে, electron যদি move করে, then we should get electricity, right? But why we are not getting? We are not getting for sure, right? Why we are not getting? Let's explain it. Electrons movement is random, which means apparently, try to understand, this is very important, I say. So apparently, if x number of or n number of electron move in upward direction, n number of electron moves in downward direction, making the effect null. They nullifies the effects of movement of electron in one direction, because in the other way there is electron. An electron is moving in opposite direction. So there will be a little current due to their movement, but that effect is nullified with the movement of other electron moving in opposite direction. So apparently in all directions, the electron numbers that moved in one direction and the others are apparently same. That's why you touch a conductor for a long time, short time, doesn't matter, you don't get a shock. How about then making it a conductor and using it as a conductor, which means if I apply a potential difference across it, a cell or a battery or a power supply we use, right? Once you use, let's say we take a wire from the positive end of the port, and I told Rabia to hold it up, and negative end to the other end of the Rabia, and I turn on the switch, what's gonna happen? Officer will come and say, okay, Tata, bye bye, Rakib. For your dangerous experiment, you have been fired, and don't go anywhere. I've called 999. So I don't want to give that example. I have to give a smarter one, right? Same custody course, but with that, without the power supply, I replace the power supply with a cell, 1.5 volt cell. Let's say my phone batteries. এবার আমি একটা positive end ওকে দিলাম, negative end দিলাম. Will she be shocked? No, it doesn't have enough energy to shock her. But এবার যদি আমরা রাবিয়াকে রিপ্লেস করি একটা ছোট্ট ইলেকট্রিক্যাল এলইডি বাল্ব দিয়ে, এই বাল্বটা কি জ্বলবে না? Which will tell us there is an electrical current through the bulb, right? তাহলে সেম কন্ডাক্টরটাকে আমি যদি হাত দিয়ে টাচ করি, will I get a shock, or will that LED be on just without the power supply? সেল ছাড়া আমি যদি জাস্ট দুটো এন্ডে ওয়্যার কানেক্ট করে দেই, এলইডি কি জ্বলবে? জ্বলবে না। এটা আমাকে বলতেছে this random movement of electron, their effect has been nullified by the other electrons, right? How about then when we connect the cell? What happens then? যেটার জন্য এলইডিটা রান হচ্ছে, it is nothing but the potential difference applied across it. Due to that, there is a flow of current. কেন? Because all the electrons move
towards the positive terminal. Are we clear? All the charge carrier, they move towards the positive terminal. Cannot, because they experience electric force. They experience a potential difference. A potential difference এর জন্যই তারা কি করে? Since at the positive terminal there is lack of electron, they move towards the positive terminal side. সোজা হয়ে বসো। They move towards the positive terminal. Are we clear? So তাহলে কেন আমরা ব্যাটারি কানেক্ট করার পর বা সেল কানেক্ট করার পর এখানে কারেন্ট পাচ্ছিলাম? It is because the fact that I have applied some additional factor যেটার জন্য সবগুলো ইলেকট্রনকে র্যান্ডম মুভমেন্ট থেকে ধরে নিয়ে এসে একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে মুভ করানো হচ্ছিল। Are we clear? Are we very much clear? Response, not whom. Yes. Okay. Then relating electric current to electron flow. So we did it. Next, measuring and calculating electrical resistance. এটা আমরা ইকুয়েশন দিয়ে করব। Calculating energy, power and electric circuit. এটা আমরা ইকুয়েশনের থ্রুতে করব and we will read inshallah. So model electricity এই পেজটা পড়ার কিছু নেই, জাস্ট এটা আমরা একটা র্যান্ডম দুটো পিকচার এখানে দেওয়া হয়েছে from micro to macro, একটা ম্যাক্রো এক্সপ্রেশন যেটা আমাদের ওভারহেড যে পাওয়ার লাইনগুলো আমরা দেখি অবজার্ভ করি, এখানে একটা ম্যাক্রো এক্সাম্পল দিচ্ছে যেটা দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো হচ্ছে, এন্ড মাইক্রো লেভেলের একটা এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে যেখানে আমরা আমাদের সিপির যে মাদারবোর্ড বা আমাদের ফোনের যে মাদারবোর্ড গুলো আছে যেখানে অনেকগুলো আইসি, অনেক চিপ, অনেক ক্যাপাসিটরস, অনেক রেজিস্টরস, অনেক ধরনের কানেকশন এখানে রয়েছে, রাইট? এই কানেকশন গুলোকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে জাস্ট টু শো these all circuits operating with electrical energy and they're carrying the energy from that macro level to this micro level, right? We charge the laptop, we charge our phone to use this circuit, and I'm using this circuit right now, this type of circuit, right? Okay, চলো আমরা সামনের দিকে মুভ করি। স্যার বাবা বলো। স্যার তাহলে একটা কন্ডাক্টরের কন্ডাক্টরকে ওয়্যার দিয়ে সেলের সাথে লাগানো হয়, দ্যাটস ওয়াই ইলেকট্রিসিটি হয়, ফ্লো অফ ইলেকট্রিসিটি। রাইট স্যার তাইলে কন্ডাক্টরের যে কন্ডাক্টর ইলেকট্রনস গুলা সেলের পজিটিভ টার্মিনালে যায়, ওইখান দিয়ে নেগেটিভ থেকে আবার বাইর হয়, রাইট নেগেটিভ থেকে সে রিপালসিভ ফোর্স পায়, ইলেকট্রন গুলো বের হয় এবং পজিটিভ দিকে যায় বিকজ পজিটিভের দিকে সে একটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স ফেস করে। Yes, you are right. Any other point you would like to add, share or comment, Adin? নো স্যার। Okay, current in electric circuit, এটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করে ফেলছি মাত্র, যেটা অ্যাকচুয়ালি হয় ব্যাটারির জন্য। এবং এখানে দেখো একটা ছোট্ট ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে, ডিরেক্ট কারেন্ট। You see the word direct current, guys? What does that mean, direct current? DC current, yes. What does that mean, direct current? Next page 18.1, under the section 18.1 to the second paragraph, last two word, direct current that flows in one direction. যে কারেন্টটা একটা ডিরেকশনে ফ্লো করে এটাকে আমরা ডিরেক্ট কারেন্ট বলি। তাহলে কারেন্ট সাধারণত দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট কারেন্ট, একটা হচ্ছে অল্টারনেটিং কারেন্ট। Alternating current is something that alternates its direction. It goes back and forth, right? যেমন আমরা যে কারেন্টটা এখন ইউজ করতেছি from the power supply to our electrical bulb and AC, এখানে আমরা কোন এনার্জিটা ইউজ করতেছি, কোন ধরনের কারেন্ট ইউজ করতেছি? Alternating current, because it is not the direct current. Direct current হচ্ছে আমরা আমাদের ব্যাটারিতে পাই, because ব্যাটারিতে কি আছে, একটা পজিটিভ এন্ড একটা নেগেটিভ এন্ড। সব সময় ইলেকট্রন গুলো পজিটিভ এন্ড থেকে নেগেটিভ এন্ড থেকে পজিটিভ এন্ডের দিকে যায় সব সময়, and we get the electricity from positive end to the negative end for every time, every second. It's not going back and forth, right? But for the alternating current, electron goes forward backward, এভাবে চলতে থাকে, right? এভাবে চলতে চলতে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এরকম না যে একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন আমাদের এখান থেকে it goes to the substation of this station যেখানে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হচ্ছে, let's say আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন or সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন in নারায়ণগঞ্জ, ওইখান থেকে ইলেকট্রন আবার এখানে ব্যাক করতেছে এবং 1 সেকেন্ডের মধ্যে 50 টাইমস এটা যাচ্ছে আবার আসতেছে। না, ইটস নট অ্যাবাউট একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন এত দূর যাচ্ছে আসতেছে। তাহলে যেখানে ট্রান্সফরমার আছে সেখানে কিভাবে যায়? ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে কি হয়? ইন্ডাকশন হয়। ইন্ডাকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু ইলেকট্রনটা একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডে যেতে পারে না, বিকজ দে আর নট কানেক্টেড থ্রু দি ওয়্যার।
ইন্ডাকশনের ক্ষেত্রে কি ইলেকট্রন কানেকশন দরকার ছিল? দরকার নাই তো ইন্ডাকশনের জন্য। আমি বেলুন, যেটা চার্জ বেলুন ছিল, যেটা আমরা লাস্ট 2 days এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, এই চার্জ বেলুনটাকে যদি আমরা দেয়ালের কাছে নিয়ে আসি, কাছাকাছি নিয়ে আসি, still the wall will be charged because of the charging through induction phenomenon, right? Now let's come back to the point. Then it is not the electron that all the way goes forward, a single electron, rather it is series of electron that goes forward, backward, forward, backward. Yes, and they share and transfer the energies. How they transfer energy? It actually আমাদের O level content না, even A level আমরা discuss করি না, and এটার জন্য ওই ভিডিওটা good enough, right? That's what clear? ঠিক আছে, ওকে। তাহলে ডিরেক্ট কারেন্ট আমরা পেলাম, অল্টারনেটিং কারেন্ট আমরা পেলাম। একটা সিম্পল সার্কিট দেখতে কেমন হয় আমরা একটু সার্কিটটা একটু দেখে আসি। ফিগার 18.3 কি দেখা যাচ্ছে এখানে? একটা সেল, তার পজিটিভ নেগেটিভ টার্মিনাল, এখানে একটা ফিলামেন্ট বাল্ব। দেখো ফিলামেন্ট বাল্বের সিম্বলটা এরকম, সেলের সিম্বলটা এরকম, তোমরা সবাই জানো। এন্ড সুইচটা এখানে আছে। বলো তো এই ডায়াগ্রামটা কি ঠিক আছে না ভুল? দিস ডায়াগ্রাম ইজ রং। টেল মি why. No. Tell me why. No. No, current positive থেকে নেগেটিভে যায়। ইলেকট্রন ফ্লো করে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ, বাট কারেন্ট ফ্লোস ফ্রম পজিটিভ টু নেগেটিভ। Absolutely, very good. 3 star from my heart. So switch is open, current will not flow, current shouldn't flow, but এখানে কারেন্টের ডিরেকশনটা যে দেখানো হয়েছে, it's a probable direction, not the direction of the current, because if switch is off there will be no current. The switch should be closed in this diagram. You understand? So switch close করলে maybe diagramটা বোঝা যেত না এখানে switch আছে। এটার জন্য হয়তো স্যার কাজটা করতেছে। বাবা বলো। স্যার ইলেকট্রন যদি লাইক পজিটিভ থেকে নেগেটিভ যায় দেন কারেন্ট আবার পজিটিভ থেকে নেগেটিভ Yes, কেমনে কি? that's the question যেটা আমাদের O level এ ডিসকাস করার প্রয়োজন নেই, ইভেন এটা আমরা A levels এ ডিসকাস করি না। তো যেহেতু এটা আমাদের আমাদের হাতে যেহেতু সময় কম, এজন্য আমি এটা ডিসকাশনে যাচ্ছি না। I can explain. If you have questions or query to give tranquility to your heart, you can knock me privately. I will share you the link, and that link has everything. Okay, কেন নেগেটিভ এন্ড থেকে ইলেকট্রন পজিটিভ এন্ডে যাচ্ছে, and কেন কারেন্টটা পজিটিভ এন্ড থেকে নেগেটিভ এন্ডে যাচ্ছে? What does current even mean then? Do you see current? No. Do you feel current? Yes, when we touch we get shock, right? Is that current that I get shock? That's not, right? Then do you believe in current? Yes. Do you believe in existence of current? Yes. Nobody saw current before. Yeah, but how do you see that? You see a spark, but it's not current. It's a spark, right? You can say the spark is it's not. It is the effect. It's the photoelectric effect that generates through this spark, because light is not the current, right? Current is something that is current, and spark is something that is photoelectric effect, means current যাওয়ার জন্য এখানে একটা ইলেকট্রিক এফেক্ট আসতেছে, লাইটিং এফেক্ট আসতেছে, এটাকে আমরা বলি photoelectric effect, but it is not the current, so you don't see current. It is interesting. Anyway, আমরা আরো ডিটেইলসে A level শিখি, আরো বেশি মজা পাবো ইনশাআল্লাহ। বাট এখানে তো আসলে O level এর যে ধর্ম গদবাধা কিছু সিলেবাস, তো আমরা এর বাইরে ডিটেইলসে আলোচনা করতে পারি যদি আমরা ক্লাস 8 থেকে শুরু করতাম, অনেক স্লোলি অনেক ডিটেইলসে মজা করে করে আমরা আগাতে পারতাম। বাট নো ওয়ারি, সমস্যা নেই। এখন আমাদের যেখানে আমরা চলে আসছি এই পজিশন থেকে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। ওকে, সো লেটস গো আ লিটল ফরওয়ার্ড। পরের পার্টটাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখো, গুড কন্ডাক্টরস, ব্যাড কন্ডাক্টরস। সো গুড কন্ডাক্টর, ব্যাড কন্ডাক্টর ডিপেন্ডিং অন দি নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনস, যেটা আমরা বললাম যে যার নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন যত বেশি হবে তার লেভেল অফ কন্ডাক্টিভিটি তত বাড়বে, মেকিং দেম আ গুড কন্ডাক্টর। যার নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন যত কম হবে, মেকিং দেম ইনসুলেটর, যেটাকে আমরা বলি ব্যাড কন্ডাক্টর। সরি বলো। Yes. What is a good conductor? And salt water is a better conductor. Yes. Okay. What is electric current? এই যে আমরা যেটা শুরু করলাম, এটার একটা ছোট্ট আলোচনা এখানে সুন্দর করে দেয়া আছে। We have 4 minutes for our meeting, first part. আমরা এই পার্টটা করে ইনশাআল্লাহ আমরা মিটিংটাকে রিজয়েন করব। রিমেম্বার, আমরা ক্লাসটাকে 5:45 পর্যন্ত করব, এখন থেকে চেষ্টা করব, তারপর আমরা সলা ব্রেক। ওকে, মেক সেন্স? 55, রাইট। যেন 5 মিনিটস ফিজিক্স ক্লাস থেকে চলে যায় এবং 5 মিনিটস তোমাদের নেক্সট ক্লাস থেকে চলে যায়। নো 55 আই সে।
No, no, no. 45 in 10 minutes চলে যায় একটা ক্লাস থেকে এবং আমরা শুরু করতে আমাদের সময় লাগে 5 minutes. So it takes 15 minutes out of our system. Right? আমাদের সময় এত নেই ইনভেস্ট করার। এজন্য আমি এটাকে মিনিমাইজ করার চিন্তা করতেছিলাম বাট সলা ব্রেকটা যেহেতু ছিল আগে আজান দিত 5:30 তে সেটা আমরা করতে পারতেছিলাম because it was a little late. Within the work but it was a little late. এজন্য আমরা করি নাই। Let's start. When a circuit is complete and electric current flows from the positive terminal of the supply around the circuit and back to the negative terminal. Again, খেয়াল করো কারেন্ট কিন্তু পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালে যায় বাট ইলেকট্রন কোন দিকে যায় নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভ সো দেয়ার ডিরেকশন অফ ফ্লো ইজ অপোজিট ইলেকট্রন যেদিকে ফ্লো করে ইলেকট্রিসিটি তার উল্টা দিকে ফ্লো ওকে কেন উই ক্যান আর্গু আ লট বাট স্টিল এটা আমরা নিয়ে খুব বেশি কপচাবো না এখানে ওকে what is actually traveling around the circuit the answer is electrical charge or electric charge the battery or power supply in a circuit provides the push needed to make the current flow যেটা আমি বলতেছিলাম যে in general electron randomly move করে but একটা ডিরেকশনে মুভ না করলে আমরা কি পাই না ইলেকট্রিসিটি পাই না so electricity পাওয়ার জন্য we have to push them in one direction one single direction right that's why we use cell or we use the battery or power supply so that the number of free electrons there in the conductor moved in only one direction. Are we clear? Okay. Then, পরের পাঠটুকুতে আমরা চলে যাচ্ছি। A current is a flow of electric charge. So এতটুকু মাথায় রাখলে আমাদের চলবে ডেফিনেশন আসলে আমরা এটাই লিখবো A current is a flow of electrical charge. Okay. So good conductor, bad conductor চলে গেল আমরা আমাদের বইটাতে পরের যে সেকশনটা আছে সাবসেকশন মেজারিং কারেন্ট এই জায়গাটুকুতে আমরা একটু চেক করে নিই তাই না মেজারিং ইলেকট্রিক কারেন্ট কি বলতেছে টু মেজার ইলেকট্রিক কারেন্ট উই নিড আ ডিভাইস কল্ড অ্যামিটার did you ever see ammeter before yes very good এজন্য ক্লাসে দেখালাম না ভালো করছি yes sir টু মেজার ইলেকট্রিক কারেন্ট হ্যাঁ বুঝতে পারছি ঠিক আছে সমস্যা না দেখলেও সমস্যা নেই ডায়াগ্রাম দেয়া আছে দেখাবো There are two types as shown in figure 18.4 আমরা একটু দেখে আসি 18.4 এ দুটো অ্যামিটার দেখতে পাচ্ছি দেখো একটা মিটার আছে যেখানে একটা তোমার কাটা দেখা যাচ্ছে যেটা মুভ করবে ইন্ডিকেটর যেটা আমাকে শো করবে কারেন্টের ভ্যালুটা কত and there is another one which has a display 0.17 show করতেছে you see the display you saw the display guys এই 0.17 টা অ্যাকচুয়ালি কি এই মিটারটা কি আর ডিজিটাল মিটার যেটাতে ডিসপ্লে হয় রেজাল্ট and পাশেরটা কি অ্যানালগ মিটার but both of them are meter for fulfilling the same purpose which is measuring the current and that's why both of them are ammeter right very good so আমরা ফিগারটা দেখে ফেললাম এবার সামনে দিকে আগাই an analog meter has a needle which moves across the scale আমাকে শো করবে এক্স্যাক্টলি কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে and to know the structure what's going on inside the ammeter yes you have to study electrical components and you have to be an engineering section thereby ভার্সিটি তে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে যাবা ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা কোর্স আমাদের ভার্সিটিতে কোর্স নেম ছিল 311 ইনস্ট্রুমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওইটার আন্ডারে এটা ডিসকাস করা হয়েছে কিভাবে অ্যামিটার ভোল্টমিটার অ্যানালগ অ্যামিটার ভোল্টমিটার কিভাবে কাজ করে